Okay, my students, now let us proceed with our second part of our discussion. And here we're going to look the reaction of the group number 7A element with air. Sasa hapa tushaelewa nini maana ya group 7A, reactivity yake ikoje, sifa zake tushazijua baadhi ya sifa zake. Now we have to consider now those reactions which are involved in this group 7 element. Particularly, let us start with the reaction with this element with air. Reaction with air. Ambapo tunaongelea air, we are talking about the oxygen. Though there is a difference between reaction which occur through air but also direct through oxygen gas. But the same things. So halogen react with the oxygen to form oxide. Kwamba hizi halogen zina react na oxygen ambayo ni air kwenda kuform oxide of metal. For example, fluorine react with the oxygen to form oxygen difluoride, this one, OF2, and dioxygen difluoride, this one. Because this one is oxygen difluoride, this one is dioxygen difluoride. Is naming unatumia tu ile UPAC. Kama hizi atoms ziko mbili utasema di, zipo tatu tri, 4 tetra hivyo. Kwa hiyo sio ukawa confused. I hope ulisoma wakati upo form 1, form 2 kwenye nomenclature. Kwa hiyo this is the reaction. For instance, fluorine plus oxygen, we're going to form this oxygen difluoride, but also fluorine and oxygen gas also we're going to form this dioxygen difluoride. This is the reaction of this halogen element with the air. Anasema the oxide of chlorine, namely dichlorine monoxide and chlorine dioxide, are unstable. Sasa tunapokuja kuconsider hizi oxide of chlorine, kumbuka tumesema kwamba hizi halogen zina react with the air or oxygen to form the oxide compound. Zina form oxide compound. Sasa tumeangalia mfano kwenye fluorine, lakini anakuja kusema kwamba oxides of chlorine, kwa maana kwamba chlorine pia ana form hizo oxide, lakini oxide zake zina maelezo. Anasema kwamba namely dichlorine monoxide, this one, and chlorine dioxide, this one, are unstable, hence not prepared directly from oxygen. Sasa this kind of chlorine or this chlorine oxides, for instance hii hapa dichlorine monoxide, lakini pia chlorine dioxide, anasema ni unstable. Kama ni unstable, anasema hence are not prepared directly from oxygen. So the dichlorine monoxide is prepared by passing chlorine gas in the hydrated sodium carbonate. Sasa tumeambiwa kwamba zenyewe ni unstable. Sasa kama ni unstable, haziwezi kureact directly, huwezi kuzireactisha direct with the what? With this oxygen. Instead now, you can prepare them this dichlorine monoxide by passing chlorine gas in the hydrated sodium carbonate. Kwa hiyo una hydrated sodium carbonate pale, utapass ile chlorine, is where you can be able to prepare this compound. So this is the reaction now. This is the reaction. You are going to have this dichlorine monoxide, but also you are going to form this sodium hydrogen carbonate and sodium chloride. Hii ni baada ya treat this chlorine gas with the sodium hydrogen carbonate. Na tumeambiwa this sodium carbonate. Na tumeambiwa hii sodium carbonate iwe hydrated. So we have to plus water. Kwa hiyo tutachukua chlorine plus sodium carbonate plus water kwa sababu tumeambiwa ni hydrated. Now let us see the reaction of the group 7 element with water. Tumemalizana na air tayari. Kwenye air kumbuka tu kwamba zina react zile elements za group 7 kutengeneza oxide. Lakini kuna baadhi ya oxide ambazo zina expression kuna baadhi ya oxide zina maelezo yake. Kwa mfano tumeona oxide of chlorine kwamba hatuwezi kuireact na oxygen moja kwa moja mpaka tuipitishe kwenye sodium carbonate. We have to pass the chlorine in the sodium carbonate. Na hiyo sodium carbonate iwe hydrated. Kwa hiyo unaweza ukaelewa pia kuhusiana na hiyo reaction. Otherwise, all elements of the group 7 element, they react with the air or the oxygen to form the oxide of metal. So now let us see the reaction of this element with water. Kwamba hizo elements za group number 7
fluorine, chlorine, bromine, iodine and so forth. Zote tuangalie how do they react, how do they react with the water, how do they react with the water. So anasema kwamba fluorine react violently with water to form hydrogen fluoride and the oxygen or ozone. Ina maana tunaweza tukareactisha hii fluorine metal with water, tukaenda tukapata product either oxygen gas au tukapata ozone. Sasa ozone tunazungumzia ni, we are talking about the oxygen which is made up of the 3 atom, this one. Kwa hiyo unaweza ukachukua fluorine plus water ukaenda ukapata this hydrogen fluoride, lakini pia ukapata oxygen gas. Lakini pia at the same time you can form this hydrogen fluoride and ozone. This reaction zinajionyesha hapa. So chlorine disproportionate in water to form hypochlorous acid and hydrochloric acid. Tutaenda kuona nini maana ya hii disproportionation reaction, kwamba huyu chlorine ana undergo hii properties. Kwamba fluorine tumeona yeye ana uwezo wa kuform ile hydrogen fluoride lakini pia na oxygen or ozone. Lakini tunapokuja kwenye chlorine anasema kwamba this disproportionate in water, kwamba kwenye water ina undergo disproportionation reaction, ambapo anasema kwamba we're going to form the hypochlorous acid but also hydrochloric acid. As you see here, this is the hypochlorous acid but this is HCl. So this is after the disproportionality of chlorine in water. So now you can see that hypochlorous acid decomposes slowly to give oxygen unless sunlight is present to accelerate the decomposition. Hasa ile hypochlorous iliyokuwa formed baada ya chlorine kudisproportionate kwenye water, anasema kwamba ina ability ya kudissociate, na maana inaweza kuvunjika. That's why you see this hypochlorous ina dissociate, inaenda kutengeneza HCl, but also anasema kwamba it's going to give the oxygen gas as you see here in our reaction. So now what is the disproportionation reaction? When we talk about disproportionation reaction, this is a reaction in which a substance is simultaneously oxidized and reduced, giving two different products. Kwamba wakati huo mmoja oxidation ina take place, wakati huo reduction ina take place. Kwa hiyo kuna two reaction occurring at once, that's what tunasema simultaneous, kwa pamoja. Hii ndio maana ya disproportionation reaction. Na hili swali waga na waliuza sana kwenye vitesti vile. Kwenye mitihani ya form 5 hizi mitihani ya ndani wanauzaga sana kiswali hiki. Na ukikisoma pia kwenye ukiwa form 6 utakisoma pia wakati unasoma physical chemistry kwenye mambo ya electrochemistry huko. Utasoma hizi reaction kule sana. How do this disproportionation reaction occur? Okay, I hope now you have you have an idea about this reaction. Kwamba ni substance, this is the reaction in which substance is simultaneously oxidized and reduced. Yani kwa wakati huo mmoja reduction na oxidation ina take place. Alafu tunapata matokeo tofauti. So bromine react with the water to form hypobromous acid and hydrobromic acid, also disproportionate in water. Sasa kumbuka hapa tunajaribu kuangalia hizi reaction. Sasa tumeona chlorine ana sifa zake, fluorine ana sifa zake. Sasa bromine anatuambia kwamba bromine yeye ana react kuenda kutengeneza nini? Ana react with water kutengeneza hypobromous, lakini pia na hydrobromic acid. Lakini tunaambiwa kwamba it also disproportionate in water, maana kwamba at the same time na yeye pia ana undergo hiyo simultaneous oxidation and reduction. So this is the reaction now. Bromine plus water, we are going to form this hydrobromic. This is known as a hypobromous. But this one is known as a hydrobromic acid. Okay. Now iodine reacts slowly with water to form hypoiodous acid and hydroiodic acid. And the reaction is this one. So this
hypohalous acid are called oxoacids. Sometimes unaweza ukaona majina yake ni magumu, lakini you have to understand as it is. Na kwa uzuri ni kwamba hivi vitu vinakalilika, viko hivyo hivyo, havibadiliki, na kwenye mtihani kinakuja hivyo hivyo. So it's better you can try a lot. Yewe jaribu tu kufanya revision, kujikumbushia, kuandika, vitakaa, then everything will be okay. So my student, this is all about the reaction with the water, reaction of the element with the group 7 with water. Kwa tumeona kuhusiana na fluorine na react na water, tumeona kuhusiana na chlorine, bromine, lakini pia tumeona kuhusiana na iodine. That is all about. And my student, this marks the end of our discussion. Thank you so much for watching our Media Educator TZ. Bye bye. Have a nice moment.